Happy Sunday, all. Welcome to the next session by Dr. Kamal Hassan, Tamil Vadi Angilam. So, this basically we are going to discuss on tough interviews, complex interviews, wherein you might have qualified in the first technical interview, you might have done well, but the second and the final interview in many organizations is a panel of HR as well as the functional manager. So there may be thought-provoking questions which are, trying to explore what sort of values you have in you. So it will be slightly thought-provoking, and you need an instinct to answer those. So keeping that in mind, we have just formulated few tough questions or difficult questions that you may encounter during your promotion interviews or normal interviews, internal or external, and this also applies for those MBA aspirants who try to make it for these schools. So, first of all, the first question of late is that describe yourself in one word, which is very difficult for anyone to answer or address himself in one word. So, you can be very, very pragmatic. You can say, I'm very sentimental, or I'm emotional, I'm empathetic, or sympathetic, whatever. You need not have to um, showcase yourself in the good light always. That will be very quixotic because no one will believe if you say that I'm 100% perfect, right? So even the interviewer knows that. So keeping that in mind, you can answer accordingly. Secondly, they may ask you, tell me about an interesting experience you have encountered recently. So here it is a chance for you to prove your narrative skills, your articulation skills, how you are able to visualize the picture when you narrate an incident. So I can just give a small incident like I was on my way to my best friend's marriage, and there I also, met my relative, uh, whom I did not know that she was known to my best friend. So, you know, we had a good journey. We recollected all our past experiences and all those things. So it can be anything. There is no one size fits all approach for this. There is no right or wrong answer, but it should be in a very interesting manner. So this is basically to cull out your articulation skills. Thirdly, you may be asked, what is your biggest pet peeve? So here you can be very, very objective in answering. You can say, my biggest pet peeve is poor customer service, or people who do not abide by timelines, or people who are not disciplined. So this way you are also showcasing your attitude to the employer. So this can be your answer for biggest pet peeve. Fourthly, you may be asked, how do you define success? Now this is a very subjective question, but you need to answer it very objectively, which is a challenge. How do you answer this? So you should say, success is something wherein I also grow along with resonating the objectives or values or vision or mission of the company, or how I inspire others in the company, or how I embed the values of the company in the new joiners, whatever it is. So it should be useful for the organization also, not only your success. You should bring your answer that way. Fifthly, they may ask, do you consider yourself lucky? Here they are trying to check how content you are, how satisfied you are. So you should show a sense of gratitudeness that all you have got till now in such life instead of cribbing. So you can say, I'm really lucky to have a great parents who had, um, enabled me to complete my MBA, and I have landed up in an interview in a prestigious organization like yours, which itself I feel is a accomplishment. So this way you are, showing your gratitude to your parents, and also boasting the value or prestige of that particular company. So this should be a wise answer. There can be better answers too. Sixthly, they may ask, tell me about a time you disagreed with a manager's instructions or point of view in the workplace. What did you do? See, here they are trying to see how honest you are. Of course, everyone will have a disagreement.
We all have disagreements even with our family members, isn't it? So if you say that I have always agreed with my line manager or I always agreed with my head of the department, it is a lie. Everyone knows that you are lying. So let us be pragmatic and candid. You can say that, of course, I did have disagreements, but then we agreed to disagree. But now looking back, I understand that I went by my instinct rather than seeing the larger picture. So maybe there were times when he wanted you to be flexible, but it was quite challenging for you. But now looking back, you understand that you should have been even more flexible. You should bring it that way, that the mistake is in your part, rather than complaining about the previous line manager or head of the department or whatever, as the case may be. Seventhly, they may ask you, how will you tackle this specific project expected of the role? This is a very tricky question. For this, you should go and check the JD, job description, clearly. You should know the objectives of the job, vision of the job, mission of the job, isn't it? Only then can you answer this. You should say timelines is very important. What are the requisites? Planning is very important. Interaction or interpersonal skills with the colleagues is very important. All these put together, I will definitely be able to achieve or accomplish the specific project expectations, should be your answer very precisely. Eighth question, you may be asked, when you have failed, what did you learn from this experience? Here, you should not be trying to be very clever and answer that I have never failed. I've always tasted success and all those things. Even the interviewer himself would have touched failures, isn't it? As you know, failure is the stepping stone for success. So you should be very candid in answering. Of course, I have failed previously, and I did use that as a learning for my betterment, and I did not see that as a failure. So, for example, you can say that, initially I failed in my B school entrance exam, but then I prepared for a year and then I made it. So, any examples of yours which shows your perseverance, which shows your dedication, commitment, etc. Ninthly, what 2 or 3 trends in our industry might disrupt our work and how should we go about meeting these changes? So he is again trying to understand what you know about the work culture. Especially for freshers, this is a very important question. So you should say, first of all, I understand that timelines, flexibility, adaptability may be challenges which may disrupt work, but I should be fast enough to first of all adapt to the culture of this organization. I should be planning the timelines of a project, and I should be flexible enough when required. You should say when required, otherwise it will be taken for granted that you are going to be stretching all days, which you need not commit. You can say that if needed, I will definitely be flexible, and hence you can showcase your values to the employer. Last but not the least, why are you memorable? May be the question. So you should see that. See, being memorable does not come only out of success. It means how you are remembered even after your exit from the organization. How many people you have inspired, how many people you have appreciated, how many people you have added value, for how many people you have made a difference in their day, in their lives, whatever. So these are the points that you should speak rather than about your own accomplishments. So this is the way you showcase in a tough interview. Hope you found it useful. Please do cascade and share with those who are attending their final interviews especially. Thank you so much. We will connect with yet another video next week. நன்றி. இப்போ டாப் 10 கொஸ்டின்ஸ், டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். மிகவும் கடினமான வினாக்கள். நீங்கள் முதல் ரவுண்டு வந்து கிளியர் பண்ணிடுவீங்க. அடுத்த ரவுண்டில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இன்டர்வியூஸ். அதை எப்படி நம்ம கையாளணுங்கிறத பற்றி தான் இந்த காணொலி. முதல்ல டிஸ்கிரைப் யுவர் செல்ஃப் இன் ஒன் வேர்ட்னு கேட்பாங்க. அதாவது ஒரே வார்த்தையில் உங்களை பற்றி சொல்லணும்னு கேட்பாங்க. நீங்கள் என்ன வேணால் சொல்லலாம். நான் ரொம்ப அன்பானவன், இல்லை பண்பானவன், நாளும் தெரிஞ்சவன், எப்படி வேணால் சொல்லலாம்.
ஆனால் அது ரொம்ப உங்களை நீங்களே போடுற மாதிரி இல்லாமல் ஒரு மாதிரி நேச்சுரலாக சொல்லணும். ரொம்ப சிம்பத்தட்டிக் இல்லைன்னா எம்பத்தட்டிக், இன்னொருத்தர ரொம்ப கேர் பண்ணுறோம். பீப்புள் சென்ட்ரிக், நீங்கள் மேனேஜர் ரோல் அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தால் பீப்புள் சென்ட்ரிக் சொல்லலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும். டெல் மீ அபவுட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆர் என்கவுண்டர் யூ ஹேவ் ஹேட் ரீசென்ட்லி. இதில் எப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஒரு விஷயத்த வந்து நீங்கள் நரேட் பண்ணுறீங்க, மேற்கோள் காட்டுறீங்கிறது தான் இது. ஸோ நீங்கள் இதை எப்படி சொல்லணும்னா, நான் ஒரு திருமண விழாக்கு போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ போகும்போது என்னுடைய சொந்தக்காரங்க திருமண விழாக்கு போயிட்டு இருந்தேன். அப்போ பார்த்தா என்னுடைய பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டு அந்த ட்ரெயினில் வந்திருந்தாப்புல. ஸோ நாங்கள் வந்து எங்கள் பழைய நினைவுகளெல்லாம் பற்றி பேசியிருந்தோம். நானுமே அவனுடைய நம்பருக்கு முயற்சி பண்ணிட்டு இருந்தேன், கிடைக்கல. ஸோ இந்த மாதிரி எப்படி நீங்கள் அதை விஷுவலைஸ் பண்ண வைக்கிறீங்க, எப்படி வந்து நீங்கள் அதை சுவாரஸ்யமாக்குறீங்கிறது தான். அது கற்பனை சம்பவமாக கூட இருக்கும். வாட் இஸ் யுவர் பிக்கஸ்ட் பெட் பீவ் அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்கள் எதை கண்டா நீங்கள் வந்து கோவப்படுறீங்க அப்படிங்கிறது தான். ரொம்ப போரான கஸ்டமர் சர்வீஸ் இருந்தாலோ, நேரத்துக்கு யாரும் வேலை செய்யாமல் இருந்தாலோ, இல்லை நேரத்துக்கு யாரும் ஆஃபீஸ் வராமல் இருந்தாலோ, நான் இதை பிக்கஸ்ட் பெட் பீவாக கருதுறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தபடியா, ஹவு டு யூ டிஃபைன் சக்சஸ்? வெற்றின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, வெற்றின்னா என்னுடைய வளர்ச்சி மட்டும் இல்லை, இந்த நிறுவனத்துடைய குறிக்கோள்கள் நான் எந்த அளவுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன், நான் வளர வளர எந்த அளவுக்கு நிறுவனமும் வளர நான் முற்பட்டேன் அப்படிங்கறது நீங்க சொல்லணும். எவ்வளவு பேரை நான் இன்ஸ்பயர் பண்ணேன் இதெல்லாமும் சொல்லணும். டு யூ கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப் லக்கி? நீங்க அதிர்ஷ்டக்காரரா இல்லையா அப்படின்ற கேள்வியில நீங்க 2 விதமா பதில் சொல்லலாம். அதிர்ஷ்டக்காரர் இல்லைன்னு சொல்லலாம். ஆனா அப்படி சொன்னீங்கன்னா, இது வரைக்கும் உங்களுக்கு கிடைச்ச எதுவுமே நீங்க திருப்தி இல்லாத மாதிரியும், நீங்க இந்த வேலை கிடைச்சாலுமே அதே அதிருப்தி தொடரும்ன்ற மாதிரியும் ஒரு நிறுவனம் நினைக்கலாம். அதனால இது வரைக்கும் எனக்கு கிடைச்ச அம்மா அப்பாவுக்கு நான் ரொம்ப நன்றி கடன் பட்டிருக்கேன். என்ன MBA படிக்க வச்சாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய நிறுவனத்தில் நான் நேர்காணல் வந்ததே நான் ஒரு பெரிய அதிர்ஷ்டமாக தான் நினைக்கிறேன். அப்படி போடணும். Tell me about a time when you disagreed with manager's instructions or point of view in that workplace. What did you do? இதுல என்னன்னா, ஏற்கனவே நீங்க ஒரு மேனேஜரோட வேலை செஞ்சிருப்பீங்க, ஃப்ரெஷரா இல்லாட்டி, அப்போ உங்களுக்குள்ள ஏதாவது டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருக்கான்னு கேட்கறாங்க. கண்டிப்பா இருந்திருக்கும். இல்லைன்னு நீங்க சொன்னாலும் யாரும் நம்ப போறது இல்லை. ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்தில் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருந்திருக்கும். ஆனா நீங்க சொல்லலாம், டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இருந்தது, நாங்க 2 பேரும் ஒத்துக்காம இருந்தோம், ஆனா இதை திரும்பி பார்க்கும்போது அவர் சொன்னது கரெக்டுன்னு எனக்கு படுது. நான் வந்து அந்த இன்ஸ்டிங், அந்த தருணத்துல வந்த உணர்வை வச்சு நான் நடந்துக்கிட்டேன். ஆனா இப்ப பார்க்கும்போது அவர் சொன்னது கரெக்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க பேசணும். காலேஜா இருந்தாலும் நீங்க சொல்லலாம், ஹெச்ஓடிக்கும் எனக்கு ஒரு சில கருத்து வேற்றுமை இருந்து, ஆனா அவர் சொன்னது எந்த அளவுக்கு கரெக்ட்னு எனக்கு இப்ப புரியுது. இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் விச் ப்ரொஃபைல் யூ ஆர். How will you tackle the specific project expected of the role? இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்க எப்படி கையாள்வீங்க அப்படிங்கறத கேள்வி. ஸோ நீங்க என்ன சொல்லணும்னா, இந்த ப்ராஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் இதோடைய குறிக்கோள் என்ன, இதோட கால அட்டவணை என்ன அப்படிங்கிறத நான் முதல்ல புரிஞ்சுப்பேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் மெம்பர்ஸோட ஒரு கூட்டம் வச்சு அவங்களோட பேசி ஒவ்வொருத்தரோட பிளானிங் என்ன எல்லாமே நான் கிளியரா பிளான் பண்ணிட்டு அதை நோக்கி போவேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும். When have you failed? What did you learn from this experience? நீங்க தோல்வி அடைஞ்சிருக்கீங்களா? இது மூலமா உங்களுடைய அனுபவம் என்ன? கண்டிப்பா தோல்வி அடைஞ்சிருக்கீங்கன்னு சொல்லணும். யாருமே 100% வெற்றியோட சென்றடைகிறது இல்லை. அதனால நீங்க என்ன சொல்லணும்னு, ஆமா நான் தோத்தும் போயிருக்கேன், ஆனா அந்த தோல்வி மூலமா எனக்கு பல படிப்பினைகள் கிடைச்சது, அதை நான் வந்து பயன்படுத்திக்கிட்டேன் அப்படிங்கிறத சொல்லணும். எங்க நான் வந்து வீக்கா இருக்கேன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டேன், அதை நான் அந்த திறனை நான் மேம்பட்டு கொண்டேன் என்று சொல்ல வேண்டும். அதுக்கப்புறமா, what 2 or 3 trends in our industry might disrupt our work and how should we go about meeting these changes? ஸோ இதுல என்னன்னா, என்ன வந்து இண்டஸ்ட்ரியில உங்களுடைய வேலைக்கு தடையா இருக்கும்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க, எப்படி நீங்க இதை கையாளுவீங்க? முதல்ல ஃபிளெக்சிபிலிட்டி. நாம ஒரு சில நாள் ஃபிளெக்சிபிளாகவும் இருக்கணும், சில சமயம் ஸ்ட்ரெச் பண்ண வேண்டியிருக்கும், கூடுதல் நேரம் வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கும். சில நாள் தான் சொல்லணும், என்னைக்குன்னு சொல்லக்கூடாது. அதுக்கப்புறமா வேற என்ன சொல்லணும்னா, ஃபிளெக்சிபிலிட்டி ஒன்று, அடாப்டபிலிட்டி. எப்படி இந்த நிறுவனத்துடைய கல்ச்சர் பண்பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் என்ன மாத்திக்கிறேன், அடாப்டபிலிட்டி. அதுக்கப்புறமா வந்து என்ன சொல்லணும்னா, பிளானிங். எந்த அளவுக்கு நான் வந்து ஒரு திட்டமிடுறேன்,
என்னுடைய வெற்றிக்கும் என்னுடைய நிறுவனத்தோட வெற்றிக்கும் இந்த மாதிரி சொல்லணும். இறுதியாக ஒய் ஆர் யூ மெமரபிள், நீங்க எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கக்கூடிய நபரா இருப்பீங்க அப்படிங்கறதான் கேள்வி. இங்க உங்க வெற்றியை பத்தி மட்டும் இல்லை கேள்வி. அதுக்கு நீங்க சொல்லணும், நான் இந்த ஆர்கனைசேஷனுக்கு ஏதாவது வேல்யூ ஆட் தருவேன், ஏதாவது என்னுடைய தனித்தன்மையால ஒரு கூடுதல் பயன் தருவேன், பல பேரை நான் இன்ஸ்பயர் பண்ண முற்படுவேன், இல்லைன்னா அவங்களுடைய ஒர்க்கிங் ஸ்டைலை மாற்றுவேன், ரொம்ப அணுகுமுறை உள்ள ஒரு நபராக இருப்பேன், நான் இந்த நிறுவனத்தை விட்டு போன பின்னும் என்னை ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி ஏதாவது நான் ஒரு சாதனையை செய்வேன். இந்த மாதிரி நீங்க பேசணும். ரொம்ப பெருமையும் பீத்திக்கூடாது, அதே நேரத்துல உங்களை பத்தி மட்டுமே, உங்க வெற்றி பத்தி மட்டுமே பேசக்கூடாது. இதுதான் வந்து கடைசி கேள்வி. தயவு செஞ்சு, நிறைய பேர் செகண்ட் இன்டர்வியூல ஃபெயில் ஆறீங்க. அது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இன்டர்வியூ தான், நான் ஒத்துக்கிறேன். அதுக்கு நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும். இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பா உதவும். தயவு செஞ்சு நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு பகிருங்கள். அடுத்த வாரம் வேற ஒரு காணொலியில சந்திக்கலாம். நன்றி. டாக்டர் கமல்ஹாசன், தமிழ் வழி ஆங்கிலம். இனிய ஞாயிறு வாழ்த்துக்கள்.